Dear friends, welcome to A's American English. Take your corporate book, page number 179. It is the American and Britishers, the words and phrases what they use, or the native English speakers whose English is their first language. And coming here, under the letter L, the word is leave. Under the letter L, the word is leave. And the phrase is leave at the altar. Leave at the altar. What do you mean by ALTAR? Leave at the altar means deciding not to marry someone at the last minute. Marriage is arranged. The bridegroom is there. The bride is supposed to come and marry. Just only 5 minutes is left. She absconds. She goes away. Then you use the phrase leave at the altar. So you decide to marry at the last minute. You just go. Then you use the phrase leave at the altar. Not only in this, not only our traditional Indian way of marriage, even in foreign, they decide to marry. Next day, the bride or bridegroom goes off without saying. Then you're using the phrase leave at the altar. The parents were shocked when their daughter left the bridegroom at the altar. So the parents were shocked when their daughter left the bridegroom at the altar means she has left her would-be husband and she just left away. Leave someone high and dry. What does this phrase means? Leave someone high and dry. It means left without any help. You're leaving somebody without any help and just going away. See here, the tsunami left many family members high and dry. In Philippines, I think yesterday, the day before yesterday, we have witnessed a great something like a storm, isn't it? Typhoon, and nearly 10,000 people were left high and dry means they left without any hope. So here the tsunami left many family members high and dry. Next, the left. The word left always, it is related to communism. Here, leftovers. What do you mean by leftovers? The food remaining after having the meals. What do you mean by meals? Breakfast, lunch and dinner, all three are called meals. So after the meals, the food which is left over, food is left is called leftovers. We gave the leftovers to the beggars. We gave the remaining food to the beggars. Next, coming here, left in the cold. What do you mean by left in the cold? People neglect or ignore somebody. You are ignoring somebody. You are just neglecting somebody. Then you are using the phrase left in the cold. The new government dismissed some employees and left them in the cold. So new government dismissed some of the employees and they left them, neglected them, or just they're not bothered about their welfare. And coming here, left wing. What do you mean by left wing? A group party organized wanting a great change in politics like communists. So what do you mean by left wing? In America or in US, they say left wing parties. Left wing means they want to change the political establishment completely. Complete revolution should take place. Generally, they are called communists. See here, the left wing parties conducted a strike in India. So the communist parties conducted a strike in India. So coming here once again, leave at the altar means leaving the bride or bridegroom at the last minute before the marriage. And leave someone high and dry means you're leaving somebody without any help. And coming here, leftovers means the food, the remaining food of the meals, after the meals, which is thrown out, leftovers. Left in the cold means people getting neglected or ignored by somebody. Left wing, in politics, they want to have a revolution. They want to have a complete change of the management or the government. Coming here, right and left. What do you mean by right and left? In huge numbers from all sides. Right and left means in huge numbers from all sides. The government is facing right and left complaints from the public for the electricity supply cuts. So generally in cities like in Chennai nowadays, you find a lot of electricity cuts. So the government is facing right and left means all the people, irrespective of one particular group, everybody are complaining. So hang a left. What do you mean by that? Take a left turn. When you go in a car or a bike, you take your left. Then you're using the phrase hang a left. You should hang a left to reach my home. You should turn your left to reach my home. And coming here, left-handed compliment. Compliment means what? You are praising somebody or giving gifts
to somebody, then you are using the word compliment. A phrase, left-handed compliment means an insulting praise. Something like, what do you say that? Insulting of praise. I don't like people who give a left-handed compliment. Can you use any other phrase, any other word, a substitute word for left-handed compliment? Sarcastic remark. A sarcastic remark. Good. And left holding the bag. What do you mean by left holding the bag? Being blamed for others' mistakes. You are being blamed for others' mistakes. Then you're using the phrase left holding the bag. I was left holding the bag. So I was being blamed for my brother's mistakes. So left holding the bag means you are blamed for others' mistakes. Leg. And the phrase is leg room. What do you mean by that? Enough space to live or sit comfortably. You have enough space to sit comfortably and live comfortably. In fact, we don't have enough leg room in the car. So we don't have enough space in the car. So coming here, right and left means in huge numbers from all sides. That is the people. And hang a left means taking a left turn. When you're going in a vehicle, left-handed compliment means an insulting praise. And left holding the bag means you are being blamed for others' mistakes. And leg room means there's enough space to live or sit comfortably. Once again, I just want you to recollect all the words. Leave at the altar means what? Deciding not to marry at the last moment and just you are leaving. Leave someone high and dry means you are leaving somebody without any help. Leftovers means the food remaining after the meals. Left in the cold means your people are neglected or ignored. Left wing means a group, a party, which they want to bring a revolution and change the government. Right and left in huge numbers from all sides, that's the people. Hang a left means take a left turn. Left-handed compliment, a sarcastic remark or an insulting praise. Left holding the bag means being blamed for others' mistakes. Leg room means there's enough space or room for live or sit comfortably. Hope you are able to understand. So I request one gentleman to please come forward. What's your name? Sudams. Sudams. Okay, Sudams, can you form two or three from these phrases? Can you form sentences? For the first statement, leave at the altar. The friends of the bride were shocked, seeing the bride leave at the altar. No, you have to form your own sentence. Okay. Leftover. The leftover was given to the needy. Then left in the cold. The bride who absconded from the marriage was left in the cold. And hang a left. Just taking, you should hang a left to go to the hospital. Okay, fine. Hi, this is Kalki. Leave someone high and dry. Radha was left high and dry after the death of her husband Shiva. Leftover. Sita always has the habit of giving the leftovers to the street dogs. Left in the cold. The garment left in the cold, the opinion of the masses after its establishment. Right and the left. The garment received many compliments and encouragements, right and the left, for his new power project. Left-handed compliment. I generally hate all sort of nonsense left-handed compliments from anyone. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 179. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி பேசக்கூடிய இந்த வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். எல் என்ற எழுத்து வார்த்தை லீவ் at the altar. அப்படி என்றால் என்ன? டிசைடிங் நாட் டு மேரி someone at the last minute. கடைசி நேரத்திலே, இறுதி நேரத்திலே திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று முடிவெடுத்தல். நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிடுச்சு, அதாவது பெட்ரோத்தல் முடிஞ்சிடுச்சு, மாப்பிள்ளை அழைப்பு முடிஞ்சிடுச்சு, லாஸ்ட் மினிட்ல கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்வது. The parents were shocked when their daughter left the bride room at the altar. பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் தங்கள் மகள்
திருமணம் வேண்டாம் என்று இறுதி நேரத்தில் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாள் என்று. ஸோ லீவ் அட் த ஆல்டர் என்றால் திருமணம் நடைபெறுகிற நேரத்திலே திருமணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு போவது. லீவ் சம்மன் ஹை அண்ட் ட்ரை என்றால் லெஃப்ட் விதவுட் எனி ஹெல்ப், ஒருவருக்கு எந்த விதமான உதவியும் இல்லாமல் அனாதையாக விட்டு செல்வதை லீவ் சம்மன் ஹை அண்ட் ட்ரை என்று சொல்கிறோம். த சுனாமி என்பது தெரியும் உங்களுக்கு, லெஃப்ட் அது மெனி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹை அண்ட் ட்ரை. அப்போ சுனாமி நிறைய குடும்பத்தரை அனாதையாக ஆதரவின்றி தவிக்க விட்டு சென்று விட்டது. லெஃப்ட் என்றால் இடது. லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் என்றால் என்ன? மிச்சம் மீதிகள், உணவுலே மிச்சம் மீதிகள். த ஃபுட் ரிமைனிங் ஆஃப்டர் லிவிங் ஹேவிங் த மீல்ஸ், உணவருந்தியவுடன் அதற்கு மிச்சம் மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு. வி கேவ் த லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் டு த பெகர்ஸ், நாங்கள் மிச்ச மீதி உணவை பிச்சைக்காரர்களுக்கு இட்டோம். லெஃப்ட் இன் த கோல்ட் என்று சொல்லும் பொழுது பீப்புள் நெக்லெக்ட் ஆர் இக்னோர் சம்படி, ஒருவரை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவது, ஒருவரை ஒதுக்கி தள்ளுவதை லெஃப்ட் இன் த கோல்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த நியூ கவர்மெண்ட் டிஸ்மிஸ் சம் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் லெஃப்ட் தெம் இன் த கோல்ட், புதிய அரசாங்கம் அந்த வேலை செய்யக்கூடிய நபர்களை வேண்டாம் என்று டிஸ்மிஸ் செய்து அவர்களை அனாதியாக தவிக்க விட்டு விட்டது. ஒருவரை தவிக்க விட்டு விடுவதை லெஃப்ட் இன் த கோல்ட் என்று சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். லெஃப்ட் விங் இடது கட்சி என்று சொல்லும் பொழுது a group party or organized wanting a great change in the politics like communist. அப்போ அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அரசாங்கத்தை ஒரே அடியாக ஒதுக்கி புதிய அரசாங்கம் வர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் லெஃப்ட் விங். பொதுவாகவே கம்யூனிஸ்ட், பொதுவாகவே நக்சலைட், பொதுவாகவே மோயிஸ்ட் என்று சொல்வார்கள். இவர்களை எல்லாம் லெஃப்ட் விங் என்று சொல்வார்கள். இந்தியாவிலே 22 மாநிலங்களில் லெஃப்ட் விங் டாமினேஷனில் இருக்கிறது. The left wing parties conducted a strike in India. அப்போ இடதுசாரி கட்சிகள் இந்தியாவிலே ஒரு ஸ்ட்ரைக் போராட்டம் நடத்தினார்கள். ஸோ லீவ் அட் த ஆல்டர் என்றால் திருமணம் செய்ய அந்த இறுதி நேரத்திலே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுவது. லீவ் சம்மன் ஹை அண்ட் ட்ரை என்றால் ஒருவரை அனாதையாக தவிக்க விட்டு செல்வது. லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் சாப்பிட்டவுடன் மிச்சம் மீதி இருக்கக்கூடிய உணவுகள். லெஃப்ட் இன் த கோல்ட் மறுபடியும் இதுவும் ஒருவரை அனாதையாக விட்டு செல்வது. லெஃப்ட் விங் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த கட்சி. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் வலதும் இடதும் என்று சொல்லும் பொழுது ஹியூஜ் நம்பர் ஃப்ரம் ஆல் சைட்ஸ், அனைத்து இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய பலதரப்பட்ட மக்கள். த கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபேஸிங் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக் ஃபார் த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கட்ஸ். மின்சார தடை பிரச்சனையினால் அரசாங்கம் பலதரப்பட்ட மக்களிடமிருந்து புகார்களை வாங்கி கொண்டிருக்கிறது. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் என்றால் அனைத்து மக்களும். ஸோ ஹேங் ஏ லெஃப்ட் என்றால் இடது பக்கமாக திரும்பு. யூ ஷுட் ஹேங் ஏ லெஃப்ட் டு ரீச் மை ஹோம், என் வீட்டுக்கு வரணும்னா நீ இடது பக்கமாக திரும்ப வேண்டும். லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு பரிசு கொடுப்பது, ஒருவரை பாராட்டுவது. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் வலது கையில் தான் கொடுப்போம். நம்ம இடது கையில் கொடுக்கும்போது அண்ட் இன்சல்ட்டிங் ப்ரைஸ், ஒருவரை அவமானப்படுத்தும் விதமாக புகழ்ச்சி செய்வது. ஐ டோன்ட் லைக் பீப்புள் ஹூ கிவ் ஏ லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட், எனக்கு பிடிக்காது. கிண்டலும் கேலியுமாக போலி புகழுரைகளை எனக்கு பிடிக்காது. லெஃப்ட் ஹோல்டிங் த பேக் என்று சொல்லும் பொழுது பீயிங் பிளேம் ஃபார் அதர்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ், மற்றவர்களுடைய குறைகளுக்காக இவர்கள் பழியை வாங்கிக் கொள்வது. ஐ வாஸ் லெஃப்ட் ஹோல்டிங் த பேக் ஃபார் மை பிரதர்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ், என்னுடைய தம்பியினுடைய தவறுகளுக்காக நான் தண்டிக்கப்பட்டேன், நான் குறை கூறப்பட்டேன். லெக் என்றால் காலு. லெக் ரூம் என்றால் என்ன? காலுக்கு இருக்கக்கூடிய போதுமான இடம் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னஃப் ஸ்பேஸ் டு லிவ், வாழ்வதற்கு போதுமான இடவசதி. ஆர் சிட் கம்ஃபர்டபிளி, உட்கார்வதற்கு சௌகரியமாக இருக்கக்கூடியது. வி டோன்ட் ஹேவ் இனஃப் லெக் ரூம் இன் த கார், காரிலே நாங்கள் உட்காருவதற்கு போதுமான இடம் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் என்றால் என்ன? எல்லா தரப்பட்ட மக்களும். ஹேங் எ லெஃப்ட் என்றால் இடது பக்கம் திரும்புதல். லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன? போலியான புகழுரைகள். லெஃப்ட் ஹோல்டிங் த பேக் என்றால் மற்றவர்கள் குறைக்கு தப்பு செய்வதற்கு தான் அந்த தவறுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். லெக் ரூம் போதுமான இடம் வாழ்வதற்கு. ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், லீவ் அட் த ஆல்டர் என்றால் என்ன? திருமணத்திற்கு அந்த நேரத்திலே வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி போய்விடுவது. ஒரு மனைவியோ கணவனோ அல்லது திருமணம் செய்யக்கூடிய ஆணோ பெண்ணோ. லீவ் சம்மன் ஹை அண்ட் ட்ரை என்றால் ஒருவரை அனாதையாக விட்டு செல்வது. லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் என்றால் சாப்பாட்டினுடைய மிச்ச மீதிகள். லெஃப்ட் இன் த கோல்ட் என்றால் ஒருவரை ஒதுக்கி தள்ளிவிடுவது அனாதையாக. லெஃப்ட் விங் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள். அடுத்தது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் என்றால் அதிக மக்கள். ஹேங் எ லெஃப்ட் என்றால் இடது பக்கம் திரும்புதல்.
லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் பொய்யான புகழுரை. லெஃப்ட் ஹோல்டிங் த பேக் என்றால் மற்றவர்கள் குறைக்கு தான் பழியை சுமந்து கொள்வது. லெக் ரூம் போதுமான இடம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில பேச்சாளர்களாகவும் எழுத்தாளராகவும் ஆக முயற்சி செய்யுங்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்து.